Nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wamama hoi. Wamama hai. Asanteni sana. Mimi mnajua hata saa ingine kama mnaonanga mimi nikiwa mkali. I am very shy to appear before so many women. You know, there's a hall facing so many beautiful and lovely women. It's very therapeutic for me. And you are also very smart. And you have a nice spirit in this room. One of genuine love and warmth. What a great party, the UDA. I bring you warm greetings and lots of love from our party leader, President William Ruto. Rais amenituma na salamu na ameniambia nimueleze anampenda sana. Ya kwanza, hata kabla sijasema lolote, nichukue nafasi hii kwa niaba ya Rais William Ruto na mimi na timu yetu kusema asante. Rais William Ruto na mimi na sisi zote tulipata uongozi kupitia maombi yenu na kura za akina mama. Na ukweli usemwe, isipokuwa ni akina mama, Rais William Ruto hangekuwa State House leo. Na vile chairperson amesema, safari ya uongozi ya William Ruto ilikuwa ngumu. Ilikuwa na mabonde na milima. Lakini akina mama wakasimama na yeye. Na many times mambo ilikuwa ngumu sana. Ananiuliza, umesikiza ground? Akina mama wagali wako na sisi au hapana? Namwambia akina mama wako na sisi, anasema basi tutatoboa. Because the truth of the matter is, women's support is genuine. Because they support you from the heart. Na akina mama wakichaweka wewe hapa kutoa ni kibarua. Na muomba kwa heshima msikuje kutoa sisi hapa. Wacheni tukae hapo. Because there we are safe. I want to say that President William Ruto remains grateful to the women of Kenya for their prayers and support. And up to today, his leadership that was brought through prayers is still studying through prayer. Tunauliza akina mama waendelee kumwombea rais wetu katika kibarua ngumu za kunyorosha na kutengeneza uchumi wa Kenya. Nataka tumuombee rais wetu akijiandaa kuelekea nchi ya Uchina kesho katika harakati za kutafuta usaidizi na kujadiliana na wale wenzetu tujue vile tutasaidiana. Mtamuombea rais? Na kwa hivyo rais akiondoka, mimi niko area na chunga nyinyi. I want to say very few words. This Women Congress is a great thing for our party. This party takes our women very seriously. Women are serious grassroots mobilizers. And the truth of the matter, many people may not want to accept. The leadership of this country, right from homes, to the schools, to the churches, kwa matanga, kila pahali ukienda, treasurer anawekwa mama kwa sababu ndiyo mtu ya kuaminika. Na mimi nataka kushauri viongozi wale wote wako na haja ya kuongoza. Ukitaka kuongoza miaka mingi mpaka ustaafu kwa uongozi, kaa karibu na wamama. Mimi nilipokuwa mjumbe wa Madera, sikuwa nashughulika sana na mambo mingi. Nilikuwa nikijipanga na wamama, nimemaliza, mimi nakaa.
hiyo ingine naenda kuongezea ile itapatikana, isipopatikana pia mimi nimepita. Because women are genuine and they are truthful. And what they say yes is yes. If they say no is no. And women, what they say they mean. And what they mean they say. I cannot say the same of my fellow men. Saa ingine tunakuwa na ukora kidogo. Tunasema hii na tunamaanisha hii. So we want to say that the women of Kenya have a very serious space in the administration of President William Ruto. Na ndio unaona tulipopata uongozi. Rais aliteua mawaziri wengi na kuwapatia nyadhifa kubwa na za maana katika serikali yetu. And I want to say, those women that the president appointed to the cabinet have not let their fellow women down. I want to say, from where President William Ruto sits and I, the women leaders in his cabinet have performed exceedingly well, and they continue to do so. We have Shangazi wa Kitaifa, Aisha Jumwa, who is here with us. Again, the personification and resilience of the Kenyan woman. This Aisha Jumwa you see here was married off at a young age. She struggled through life, became a councillor, became an MP. Today, she is a cabinet minister in the government of the Republic of Kenya. And that tells our women, the sky is the limit. Mujiheshimu na mujiamini. If you look at the Iron Lady, Alice Wahome, siku kilikuwa kimeumana tukiunga rais wetu mkono. Wanaume walikuwa wanatishwa kidogo wanaweka mkia katikati ya mguu. But our women never ran away from President William Ruto and I. Wamama wetu walisimama kidete. Wanaume walikuwa wanatishwa watashikwa Friday wanaingia chini ya kitanda. Wengine wanahama wanaenda kukaa kwa mpaka. But our women were strong and steady. And women can be trusted and should be trusted. We have Waziri wetu Soipan Tuya, a girl from the Ma community, a community that had traditions that were not favoring the girl child. Ameenda pale, amesoma, ameweka bidii, amepita vizuri, ameenda high school, ameenda university, amekuwa wakili. Today, she's our Minister for Environment and Climate Change. A month ago, that little Maasai girl performed beyond the expectation by hosting the most successful world conference, the Africa Climate Summit. Soipan Tuya honored President William Ruto and this country by the successful organization of that conference. If you check at the Honorable Rebecca Meano, the one now who has been appointed as Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, she has performed exceedingly well and she is shining. Tuko pale na Florence Bore, waziri wetu wa social protection, na kwa sababu ya ile roho ya mama, amekuta matatizo mengi katika hiyo wizara ya social protection. Akina mama wetu wazee walikuwa hawapati pesa yao. Inachelewa miezi 8. Tangu Florence Bore akalie hiyo kiti, wamama wamelipwa pesa yao yote na wapata pesa yao before the 30th of every month. Tumepata waziri wetu yule Penina Malonza. Ametoka pale wizara ya tourism. She did a commendable job. Now she has gone to regional development and East African community. Despite having some little challenge,
kwa sababu ya kuogopa microphone siku ile ya interview, which is normal. Hii microphone hapana mchezo. But after she was affirmed by the National Assembly, she has exhibited good leadership. Tumekuwa pale na Susan Nakumisha, our Minister for Health. Program ambaye itasaidia kina mama na watoto. 100,000 community health volunteers under her leadership. Amefanya pale. Tuko na pale secretary to the cabinet, anaitwa Masi Wanjau. She is doing a great job in assisting the president to organize the cabinet and the implementation of cabinet resolutions. So the president is proud of the women leadership in his government. Pale tuko na PSs. If I mention one, Susan Mangenyi anasimamia Hustler Fund. One of the most successful funds ever launched in this country. Kasichana kadogo size hii, lakini akili mingi. Ako wapi? Yeah, these people. Kama ni Kikwetu wakisema wanakatile nyama igi hura muku hapa. And I'm telling you, we have women PSs pale who are doing a good job. And the president is very happy. And I want to tell the leaders, wale mumbepewa nafasi na president, make sure you don't let him down, so that in future he can continue appointing more women. Mimi ningetaka nipongeze governors wetu wa UDA. We not only elected 4 governors, but women of substance. These 4 governors were UDA. They are outperforming our men governors. Huyu Anne Waiguru ameenda pale, amechaguliwa. Amechaguliwa kama chairperson ya kuongoza magavana wote wakiweka wanaume. Amefanya, wamerudia last week, wamemrudisha, wamesema aendelee. Tumeenda pale kwake Kirinyaga with the president. She has put an ultra-modern hospital that looks like Nairobi Hospital. Again, the power of women leadership. Mimi nataka mujiamini. Huyu chairperson wetu, Governor wa Embu Karinda, she is a great leader and a courageous woman. Tumeenda pale Meru kwa kongamano la kahawa. Wanaume wakiona kateos wote wanatetemeka. Huyu kiongozi wetu haogopi, akawataja by name. And that is why we feel this party is safe in our hands. Pale Nakuru, huyu Susan Kihika, she has transformed Nakuru within 1 year. And the feedback we are getting from Nakuru again affirms that the people of Nakuru made the right decision. And it's out of good leadership now that the people of Nakuru wameanza kufinya boy child. Governor, mama. Senator, women MP wa Naivasha, wa Gilgil, wa Bahati, wa Joro. Sasa wanaume wa Nakuru sijui watapitia wapi. And let me tell you, it is you, those of you that God has given an opportunity to lead, and the people of Kenya have affirmed you. It is upon you to change the perception that women cannot lead. Do a good job. Wale Kwale, huyu governor wetu Fatuma Achali. Alingangana pale na wanaume akaweka chini. And she is doing a great job. Pale Kwale. And you know the traditions of those areas. She has gone out of her way to affirm women leadership in the Coast Province. So mimi nataka kuuliza viongozi wale, wamama mmepatiwa nafasi, it is upon you to make sure that you prove to your fellow women and to the men counterparts ya kwamba mnaweza ongoza. Hii uchaguzi wa chama ukija, wacha nieleze nyinyi. Nyinyi mkitaka hivi vitu mtachukua yote. The women are the majority. Mbona muache ile maneno kidogo ya wivu ya mama na wamama? Si hiyo iko ukweli? Si unajua mimi ni mtu ya kusema ukweli?
Tukiwacha hiyo maneno, huyu mama amevaa vizuri, kiatu yake, hiyo mambo dogo. Muungane. Hizi viti mkiamua, mnaweza fika yo. Lakini naomba kwa heshima ile ya rais na yangu mtuachie. Hiyo mtuachie for now. Malala ni kuombea pia ama iende. Malala anasema ni mtetee pia, lakini so let me say a few things. One, the Ruto administration is keen on the empowerment of the Kenyan woman. Access to education for our girls. The provision of sanitary towels and other facilities to dignify the girl child. The issue of FGM and early child marriages and defilement and other sexual offenses against women. We are very concerned. Na tumesema pale katika police stations zetu. We are having a desk manned by a woman police officer to receive complaints from women on offenses committed against them so that they feel free to report. Again, access to business. The Hustler Fund. The women are the majority who are taking this fund. Again, the second phase, ile between 50,000 and 1 million shillings. Akina mama tayari mumejipanga kwa vikundi za chama. Please take advantage of the Hustler Fund as organized women groups. In terms of appointment into positions, juzi tumeteua mabalozi. If you cared to follow, out of the appointments the president made last week for ambassadors and deputy ambassadors, over 40% are our women. Na rais tukiwa pale tumeketi tukiangalia, alikuwa na demand asema hapana, mama hapa, mama hapa. Na hata zile zimebaki kwa sababu yeye ndiye alienda na hiyo karatasi. Hiyo yote mimi najua itakuwa ni wa mama. The president is very keen on affording opportunities for women to lead. Again, we continue in boards, in no appointments of CEOs. If you are followed, the women have been taken care of. Again, mambo ya 2/3 gender rule. It is President William Ruto who had the courage, for the first time, since that matter was anchored in the 2010 Constitution, to take the bull by the horns and propose a way forward. The President wrote to the National Assembly and suggested what can be done to achieve the 2/3 gender rule. The bipartisan talks that are being chaired by Kimani Ichung'wah, the 2/3 gender rule is one of the agenda, and Kimani Ichung'wah Mheshimiwa has reported that wamekubaliana. Again, that will be another legacy for President William Ruto. Pale serikali yetu imeangalia mambo ya mitungi ya gas, because we want to dignify the Kenyan woman. Atolewe kwa moshi kupika na kuni, akuwe na gas, so that we have dignified cooking in our households. Na kwa hivyo tukiendelea na hiyo mipango, we'll make a lot of progress. So I want to assure you that the place of women in our government is secure. It is really upon you to also fight for your space. Hakuna mtu atakuletea kiti kwa nyumba yako. Vile Cecilia amesema, wewe toka ngangana na hii wanaume. Na hii wanaume wengi wao pia ni waoga. So, unaweza mshtua kidogo, unaona amehepa kona. Huyu mheshimiwa Naivasha Jane Kihara kila mwaka anakushanga wanaume 8 every year. Mwaka hii 8 chini. Come and fight for your space. Fight for your space. Niliona huyu mheshimiwa wa Njoro Kathambi tukienda pale campaign. Kuna mwanaume alikuwa amejitokeza. Hakupatiwa hata nafasi ya kusema jambo na huyu mama. Huyu mama Wangari, huyu is another little woman. They fight for their space.
And let me tell you, don't just sit. Huyu Karinda, huyu Barire alikuwa anang'ang'ana na mtu tajiri, alikuwa anafanya kampeni na ndege. Na huyu msichana wetu kadogo alimweka chini because she was determined to fight for her space. Kabisa. So mimi nauliza nyinyi, take your rightful place in leadership. And don't be cowed. Don't be intimidated. Tunajua ni vile hatuongeagi. None of us unajua ni vile sisi hatuwezi kubali. Nyinyi mko na nguvu hata kwa boma. Not many of us can admit in public. Because ukienda pale, unaenda kanisa 75%, unaenda mkutano ya shule 90%. Siku ya harambee wamama wamejaa kwa shule, wanaume nakaa huko kwa soko wanauliza ametoa ngapi? No, ametoa kidogo, akatoa mingi, and he is not in harambee. It is the women who are driving our economic development. And therefore women must be empowered. And that is why that program, your community health volunteers, a joint program between county governments and the national government, is good for the Kenyan woman and the Kenyan child. Again pale, katika usalama tunataka tudumishe usalama. Kwa sababu usalama ukizoroteka, wamama ndio huumia na watoto. So we are doing everything possible. Pale North Rift, the guns are now silent. Professor Kithure Kindiki and his team have done a beautiful job. Today we had a meeting to discuss Lamu. Na President akirudi tutaita viongozi. That nonsense going on in Lamu cannot be allowed anymore. Because it's our women and children who will suffer. Therefore, I just wanted to encourage you that this is your party. And President William Ruto, you are good. Take advantage that you have a president who acknowledges women's role in leadership to assert yourself in this party and in government. Ndio kutoka hapo tunaweza kuendelea. Hata mimi pale kwangu kwa ofisi nimelaina wa mama kila pahali. Niko na pia mama. Askari hata hapo hapa nyuma yangu ni mama. Head of communication yangu ni mama. Head of protocol ni mama. Because with women you cannot go wrong. Because they cannot betray you. Na hawezi uza siri zako. Nyinyi wa mama mnajua kuweka siri sana. Na sisi tunamtambua sana. Wewe ukiongoza ukitaka kufaulu, weka akina mama karibu na wewe. Because they are genuine. And if they don't want something, they will say so. So tutaendelea kuhusisha wamama katika uongozi. So let us build this party, na nyinyi pia tukitembea mashinani na president. Msikubali kukaa huko mbali. Rais akishuka ndege mko pale kwa line mnasema sisi ni wamama UDA. Msikubali kukaa huko nyuma. Lazima muonekane nyinyi mko pale mbele. This is your government. Na nyinyi ndio mlipigania rais na sisi. Kwa hivyo mimi nafurahi sana. Na leo mimi nimeangalia macho, nimekaa nasikia mzuri. Hata leo nitalala mzuri. Because this is a good atmosphere of good women leaders who are genuine in what they believe in. And who, when they believe in a cause, they follow it through to the logical conclusion. Kwa hivyo, kwa niaba ya rais, once more nataka kusema asante. Hao viongozi wetu, Sesi Barire, utuongoze vizuri, tunakuamini. Magovernors wetu, muendelee. MPs wetu, muendelee. Na ni kweli wale walisimama na kura hazikutosha. Tutakubaliana na hao viongozi, we will try to do something. Ndio tuwapange hapa na pale. Si nyinyi mnajua msimamo wangu? Sitaki kusema ni gani, mnajua msimamo wangu. Ati msimamo gani?
Sasa mimi niko hapo, so we'll do what we can, we'll try to see what we can do so that we also make sure that women leaders who stood with us are also incorporated in our governance. Now, even those who did not succeed, don't give up. There is always a second chance. God always gives you a second. Musikufe roho. Mupatie wale walishida nafasi wafanye kazi. Ikikaribia pale 2026 murudi kwa kiwanja. So that you can pursue your dream. And all dreams are valid. Kama uliota siku moja utakuwa kiongozi, ukiomba Mwenyezi Mungu na utie bidii, Mwenyezi Mungu atakubariki na utakuja kupata. Kwa hivyo mimi nashukuru sana for having the opportunity to come here, na asanteni sana. Mungu awabariki. May God bless you and bless you abundantly. Asanteni sana.